Okay. So to start, I go through the anatomy, and because you need to understand how the anatomy is affecting your mechanics. Okay. Al principio él va a mirar los números que el cuerpo arrojó con la flexibilidad anatómicamente para poder analizar el video y saber cómo traslada eso a la mecánica. Okay. Hey, can you stand right here because I want them to hear your voice? So, trunk rotation is it's average. Could get better, and the reason it needs to get better because when your hips rotate, you have to keep your trunk back and delay your trunk because that's how we better transfer energy. La flexibilidad del tronco tiene que ser mejor porque cuando la cadera sale, el tronco se tiene que quedar atrás y así crea más energía a la hora de lanzar la pelota. So it's a little tight. Un poquito apretada. Hip abduction, that's this movement. Okay, so that's a little tight. And as a pitcher, the moment we open and start rotating, that's when we're transferring energy. Okay. So to build more velocity, we want to delay rotation and we want to sit and move harder down the mound. So if this is too tight, it can restrict that and make you want to rotate early. Cuando las caderas están muy apretadas, cuando estás en esta posición y quieres que haya más fuerza, se tiene que mantener lo más tarde posible cerrada y cuando no hay flexibilidad, mientras avanza se va moviendo. Si es más flexible, avanza y se queda en el mismo sitio y hay más fuerza. So that needs to get better. Tiene que mejorar eso. Ankles are weak. So if the ankles are weak, that affects how we push off the ground. The push of both your feet is what drives your pelvis. So if I don't push well, I'm gonna have a hard time driving a lot of force through my pelvis. Sus tobillos están un poquito también débiles, entonces desde ahí es que comienza todo. Y si no está generando la fuerza posible, la cadera no va a salir lo más rápido que se quiere para generar velocidad. Okay. Entonces tenemos que mejorar la flexibilidad de los tobillos. Hip internal, this one is tight. So to rotate my pelvis, I have to turn this in so my pelvis can open. So because you're tight, you're gonna have a hard time opening your pelvis. También con la cadera está muy tensa, o sea, va a tener problemas a la hora de hacer la rotación, porque, o sea, mira, ahí yo siento la presión, entonces tiene que mejorar eso también para que la cadera esté un poco libre, para que traslade la energía. Hip flexion is good, so this movement looks good. Your layback is tight, and your grip strength is poor. So your upper body's weak. We need to strengthen your upper body. El agarre, la fuerza del agarre no está como se debería estar. Tiene que trabajar mucho en eso. También la rotación externa del brazo también está un poquito pobre. So necesitamos que él trabaje la parte de arriba de su cuerpo y se ponga más fuerte. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Okay. So also hip extension is tight. So that's when your knee goes behind your back. That's what, in a long stride, that's what opens your hips. So that's tight, and that's going to affect hip rotation. Entonces también la cadera está tensa y cuando la rodilla está atrás de la espalda, no lo deja como que irse hacia atrás. Entonces se mantiene recto y pierde más fuerza a la hora de lanzar también. So you're tight. This is tight, and this is tight. So you're going to have a hard time using this leg to push your hips over. Entonces la pierna, o sea, la cadera no está haciendo lo que debería hacer para crear esa fuerza. Entonces debemos trabajar en su cadera. And studies show that if you don't build rotation in your lower half, then you're going to try to use your upper half to create rotation. Dice que la ciencia dice que si no creas rotación con la cadera, lo vas a tener que crear con la parte de arriba y ahí es donde vienen las lesiones con el brazo. Okay. So when a pitcher can't rotate well, what happens is the pitcher will use this. He'll lean here, he'll land, and then he'll pull across his body, and that's hard on the arm, and it's not the best way to throw hard. Sí, entonces cuando tiene pobre flexibilidad en la cadera y no está rotando,
lo que hace es que toda la parte de arriba hace el trabajo, lo cual tiene que hacerlo la cadera. Y ahí es donde vienen las lesiones del brazo. And I think that's what he's doing, but we're going to see it. Y eso es lo que parece que está haciendo y es lo que vamos a mirar ahora. Your power is below average, so we got to get stronger and more explosive. Okay. I think your ability just to swivel is really quick. So you have speed in your body. It's just not really in your legs. It's not coming out of your legs. It's more coming around like how you pull across your body. It's more in this movement. Like you probably hit well. You hit good? Yeah. Yeah. You have a lot of power like this. That can work for hitting. It doesn't work as well for pitching. Él dice que, o sea, la rapidez de su cuerpo posterior es buena, pero para pitcher no es tan buena, sino para bateadores. Entonces se ve que es fuerte aquí, en la parte media del cuerpo, pero las piernas las tiene débil y necesita trabajar más con las piernas también. All right, so let's go through the Dice que mi fuerza es más como hacer esto, no para hacer, ¿no? Ahora vamos a... Okay, so you can see at a leg lift, you're leaning. So you're doing what I said you were going to do. You're leaning here. That's because this is tight and this is not powerful. So you're going into a position to use this. So because that's where your power is. We got to put the power here so you can get this up and you get yourself in a position to use this before this, and you'll get a lot more velocity that way. Entonces esa posición es porque la cadera está muy tensa, necesita más flexibilidad, entonces su cuerpo está buscando energía de la parte de arriba. Por eso es que se va así, porque de ahí es que sale la fuerza de su velocidad. Entonces necesita trabajar más las piernas para que la fuerza salga de las piernas y las traslade arriba. But you're not going to want to do that until your legs get more powerful than your torso. So when your legs get more powerful than your torso, then when you throw, you're going to want to use your legs. You're not going to want to use your legs if this is weaker than this. You're just going to keep pulling. Entonces, si las piernas no están fuertes, siempre va a buscar, el cuerpo busca lo más fuerte y va hacia la parte de arriba y va a estar rotando, lo cual no es bueno y la velocidad no se va a notar. Entonces tiene que trabajar las piernas, que salga la fuerza de ahí y que la traslade. Okay. Because you can see, like right here, when you're supposed to drive and close off, you're not really driving. You're just putting down, and you can watch your back is going from here to here. You're going, and that's the pulling. See, right here? See how it goes in here and then goes back? Yeah. In here and back. That's the torso. Like you're leaning this way to pull back that way to get your arm around. You don't want to do that. You want this up and close and this to create the rotation, not this to create the rotation. The rotation has to come from here. So this can then release that energy. You're creating your rotation from here, right? Just like a hitter. You want your rotation coming from here to deliver your bat. You don't want your rotation coming from here as a hitter, right? So we've got to develop that here. Sí, entonces tiene que trabajar más la parte de las caderas porque las piernas, o sea, se ven en la mecánica que están débiles. Entonces está buscando fuerza en la parte de arriba de su cuerpo y no es bueno. Entonces lo que está haciendo es lo que haría un bateador normalmente, que sería rotar. Entonces en esa posición él debería estar aquí sentado y en esta posición y él está así. Entonces ahí no hay fuerza. So when you pull your trunk in rotation too hard, the source is this pulling that way, and then your energy starts going like this, and your trunk starts going like that, and then you're releasing like this. We want this going forward to release. That's why we can't do this, because now we're over here and trying to release over there. Cuando eso pasa, que las piernas y todo eso, la rotación lo que busca es la fuerza va en esa dirección y no va hacia adelante, que es donde queremos. Entonces queremos que la rotación sea hacia adelante y no hacia acá, porque si haces esto, la cara y toda la fuerza, mira, y todavía está yendo. Entonces se quiere que se vaya hacia adelante. Yeah. So to do that, this has to create the rotational forces.
and this has to delay, and then that'll pull that through. So if this fails, then we go here, and now everything goes wrong, right? Sí, entonces si las caderas fallan, va a seguir haciendo eso rotacional, lo cual no es bueno, entonces hay que trabajar. Right, so like you can see if we go back to landing here, your pelvis rotation is actually ahead of your torso, which is good. So you do have a good, you are pushing it through, but when you get to about right here, actually we don't even see it there. I do, so there's a plus that you are at landing still trying to get this through, but you just have too much pull, which when we get to here, this is measuring the forward trunk. Your trunk's only 16 degrees forward. We want to be 45 degrees forward. Okay. So you had a little bit of hip rotation, but not enough power to where this wanted to create the rest of the power and then didn't allow your trunk to push through, which we can see. Él tiene algo positivo y es que hace lo que se llama el drive en la cadera, pero no tiene la energía suficiente como para trasladarlo mejor y su cuerpo arriba la está buscando esa fuerza que no tiene las piernas y la cadera, pero el movimiento lo hace bien. Y acá lo que se quiere en el tronco es que el tronco esté a 45 grados y él lo tiene a 16 grados. Entonces eso es, Le falta. claro, le falta esto porque la energía se está yendo de lado. se traslada. Exactamente. And also too, it creates so the unhealthy movement on the arm is this movement. This is what destroys arms. And you can see at this point, your elbow do that. See how it goes forward like that? Yeah. That's really hard on your arm. You want your arm to do, want your arm to do this and this. You don't want your arm to do this, that. And the only reason your arm does that is because this stopped going forward. If this keeps going forward, your arm just stays right here and turns over. If this stops because it got pulled that way, now your arm pushes, now your arm's doing this. And that's what blows arms out. Entonces, él está haciendo un movimiento en el hombro, que es lo que más causa lesiones y estrés en el hombro, y es que el hombro va hacia adelante, esto, y eso está mal. You don't want this to there. So you don't want to be here to there, here Exacto. to there. No, you Esto want to es lo go que- here to there, here to there. Eso es lo que tiene que hacer. O sea, él está yendo esto y no está haciendo esto. Como lo que ¿Por hicimos qué? meter el codo. Exacto, ¿por qué? Porque esto no está yendo hacia adelante, sino de lado y el codo tiene que ir hacia adelante y lanzar. Tiene que ir así Right. Hacia adelante. y hacia adelante. That's, yeah. So 2 reasons it's important to push the trunk forward is it pushes more energy to the ball and it doesn't force your arm to do it. So it's gonna get more energy to the ball, which is velocity, and it's not gonna use the arm to do it, which is health. Entonces la parte del tronco es importante que vaya hacia adelante y no hacia el lado, porque primero va a generar que el hombro no se estrese y evita el mal movimiento del hombro. Y tercero, va a generar más velocidad a la hora de transferir la bola hacia adelante que yéndote hacia el lado. So we gotta improve the mobility, develop more power, then with the drills, learn how to keep the torso up, create the forces here, and allow this to then follow those forces and not try to create the forces on its own. Entonces vamos a trabajar en mejorarle la flexibilidad para que haga todos esos movimientos de la manera correcta. Vamos a hacer también los drills que hacemos acá para que mantenga el pecho hacia acá y no se vaya hacia adelante y que la fuerza la genere hacia adelante y no hacia el lado. Entonces todo eso vamos a trabajar acá. Muy bien.